രണ്ടാമത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡോക്ടർ അഞ്ജു രാജൻ വി, അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഓഫ് ലോ, ഗവൺമെൻറ് ലോ കോളേജ് ട്രിവാൻഡ്രം. She is talking about violation of equality rights of women with disabilities in their reproductive autonomy, legal and ethical concerns. വളരെ കാലിക പ്രസക്തിയുള്ള ഒരു വിഷയമാണ്. Over to Dr. Anju Rajan. Thank you, sir. Respected Chair, respected dignitaries of the dais, my dear colleagues, paper presenters, a very good morning to you all. First of all, I would like to thank Markham Maulavi Foundation Trust, which has been established under the renowned thinker K.M. Bashir sir, for giving me an opportunity to convey my ideas with regard to violation of equality rights of women with disabilities in their reproductive autonomy, legal and ethical issues in the seminar under Cultural and Communities of Kerala, Equal Humanity and Equal Citizenship, Finding Common Grounds. Actually, I have taken this topic because of the deprivation which has been faced by women with disabilities in recognizing their reproductive choices. Actually, when we take from the era of Smriti and Veda, we can find that the women are facing lot of hardships and lot of obstacles, and also deprivation and downtrodden within the houses and outside. So taking note of this, when we come to the new era, the United Nations and the UDHR, United Nations instruments, etc., where the UDHR speaks about all human beings are to be treated equally and they are born free, we can find that when we take note of the conditions of women, their conditions are not same when recognizing their human rights under dignity. And especially when we come under the disability rights, under United Nations Disability Program, they emphasized on the need to give special recognition to women with disabilities. And it has to be taken note that when coming to India, about 5.6% of the Indian population, according to 2021 census, are facing certain type of disability. So here we have to take notice that the disability doesn't mean the mental insanity. There are physical disability, mental disability, mental retardation, etc. So about 5.6% of the Indian women or Indian population which comes within the Indian women are facing certain types of disabilities. But we can also note from the statistics records that they face so much of neglect, isolation, stigmas, and certain type of human right violation within the corners of the society. So when we speak about or when we argue for the rights of the women with disability, why we are arguing it? Because we believe that they are having certain type of privacy, they are having certain types of human rights, therefore we are arguing, right? So what happened was that even from the time when the Constitutional Assembly debates has been formulated, at that time Shri B.N. Rao and also Professor K.T. Shah in 1946 has highlighted that right to live means right to live with dignity. And what does this dignity means? Dignity means we should have a right to live decently as a civilized member of the society. So there comes the importance of right to privacy. Actually, when we talk about right to privacy, we speak about Article 21, which gives us the right to life and personal dignity. And right to privacy is not mentioned anywhere in the Indian Constitution. But what we try to bring that, we try to interpret it within the concept of Article 21 of the Indian Constitution through various case laws. And this right to privacy, as brought within our Indian Constitution, had brought very important impact upon the lives of each and every individuals. So when we think about the relevance of women
Under Article 15, Clause 3, it gives special provision for women. I am speaking about women and not about women with disabilities. Again, coming to Article 21 and 14, we give importance to right to life and personal liberty and also right to equality before law. But when we speak about the human right approach with regard to women, we can understand that under International Bill of Rights and under CEDAW, it gives emphasis upon the dignity and the rights of women. But they are not giving special emphasis upon the rights of women with disabilities. So what happened was that in 1994 there was a Beijing Declaration, and again in 2006 there was a United Nations Convention on Right of Persons with Disabilities. There we give special emphasis upon the rights of persons with disabilities, and within it we tried to interpret that this includes within itself, it also deals with the women with disabilities. So, taking all this note into consideration, in India, we also formulated certain types of disabilities laws. And within itself, there was an act in 2006 which gives importance to the persons, in 1995, there was a Person with the Disability Act of 1995 which has been amended in 2005, 2006. Again, there was National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation, Mental Disability Act of 1999, Rehabilitation Control Act of 1992, Mental Health Act of 1985, etc. But here we have to take into consideration is that this all dealt with the disability, right? Not with women with a disability. So, to give special emphasis to the rights of women with a disability, there was a national disability policy in 2006 which has been enacted by the central government, which said that there should be special privileges and programs should be initiated for the women with a disability. Taking all this into consideration, when we talk about the needs of women with disabilities and their human rights, we can understand that mainly their rights are being violated, especially in areas of education, employment, and most importantly under healthcare sector. Why I am stressing healthcare sector? Because many of them are not being able to identify because of their disability what trauma or what changes are being in their body occurring, and also they are not able to get correct proper healthcare facilities in time of need. Mainly, if I am focusing on the reproductive right. I am not going into all the other health problems which are faced by women. But when we go into the reproductive rights of a woman, from earlier, sir has pointed out with regard to the Puttaswamy judgment and in 2016, which emphasizes upon the right to privacy is to be considered as a fundamental right. And in that case itself, Justice Chellameshwar has pointed out that privacy protects the ability of the individual to exercise control over the vital aspects of the life, including matters relating to contraception and procreation. This has again been earlier highlighted in Sujeta Srivastava versus Delhi administration case, where the court pointed out that right to privacy, dignity and bodily integrity under Article 21, even it can be extended to right to reproductive autonomy also. So there are so many cases which highlights about the reproductive autonomy of a woman to take the chance with regard to bearing a children, creation, procreation, etc. But coming into the right of women with disabilities, we can find out that even though these all rights are existing there, their rights are being violated. Why? Because, as I earlier pointed out, most of them are unaware about their rights, reproductive rights. Secondly, when we go into the medical, these are the certain loopholes which are existing, being from the legal fraternity. I and Safisar are from Government Law College. We are teaching, we are academicians. There are so many academicians here. But from the legal fraternity, we can understand that within a law, there are loopholes also. In Medical Termination of Pregnancy Act in 1995, it has been said that any woman can seek for abortion if it affects her health, right? But for a person who is with any type of, a woman with any type of disability,
the right is granted to do an abortion is vested upon the guardian and also to two medical practitioners. But with regard to a woman, for conducting an abortion, the chance or the decision can be rendered by one medical practitioner and the women itself. So here also come in the next question, who is making a choice over her own body? When we are speaking about the right to privacy, we have to understand that she is having a privacy over her own body. But here, a third person, even though his parents, they are considered as a third person with regard to a person's body. So here, the guardian is taking the right to give or to tell whether the abortion has to be done or not. So this also created certain type of vagueness in conducting abortion in regard to women with disabilities. Secondly, we have to note that women with disabilities are very prone to sexual violences than an able-bodied person. Why? Because they are being treated in a very malified manner where they are not able to understand what is being occurring in their body. Thirdly, when we concentrate upon the women with disabilities and their reproductive choices, we can understand that even our law, even under the Mental Health Care Act of 1987, and under there was a provision which speaks that mental illness can also be considered as mental retardation. So that also creates a stigma whether every type of mental retardation is to be considered as a mental illness. So what happened was that in 2016, after the Sujita Kripalni's case, in Sujita Kripalni's case, there came a question with regard to what is the difference between mental illness and mental retardation. So court pointed out that these two are entirely different concepts. A person with mental retardation cannot be said that she is suffering from mental illness. So what happened was that in 2016, when the Mental Health Act has been brought forth, there was a clause which clearly spoke about what is mental illness. So what is mental illness? When a person is not able to understand, or when what is happening in what is happening to him, or when he is in a dilemma stage, or when he or she is not able to identify anything, when she is in a violent nature, that can be considered as a mental illness. But any other nature cannot be considered as a mental illness. So here, through this study, we can understand that there are loopholes within the law, even though we speak about section... 2 minutes, okay, sir. Even though we speak about mental health laws, or with regard to the right to life and personal liberty, medical termination of pregnancy act, etc., prenatal and pre-conception diagnostic techniques act, etc., we can understand that all laws give little importance to the right of women with disabilities in making their reproductive autonomy. Again, come a question before the law is that whether when we are conducting any type of this type of abortions, what is the right of a person to be born? Actually, an unborn person is also considered to be as a juristic person. So we cannot take away the life of a person who is, it is believed under law that from the time of conception, a person is being born. So we cannot take away the life of a person without any disability has been in that person. So these are all the questions which are before the law, which has to be understood by the law and the lawmakers while taking note of the persons with disability, women with disability right in exercising their reproductive autonomy. Sir, എനിക്കൊരു 2 മിനിറ്റ് സമയവും കൂടെ തന്നു. അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഒരു കാര്യവും കൂടെ വിത്ത് പെർമിഷൻ ഐ ആം മേക്കിംഗ് ഇറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ്, ഞാൻ ലോ കോളേജിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. വെൻ ഐ വാസ് ഇൻ തൃശ്ശൂർ, എനിക്ക് ADRൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട്, ലീഗൽ എയ്ഡിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടൊക്കെ എനിക്ക് ഒന്ന് റിമോട്ട് ഏരിയാസിലൊക്കെ പോകേണ്ട വന്നിട്ടുണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ പോയപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, മെയിൻലി ഇൻ ഹെൽത്ത് കെയർ സെക്ടറിൽ വരുമ്പോൾ അവിടെ പല സ്ത്രീകൾക്കും അവർക്ക് അവരുടെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് റൈറ്റ്സ് വയലേറ്റഡ് ആവുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പല സ്ത്രീകൾക്കും ഗൈനക് ഇഷ്യൂസ് പല രീതിയിലുണ്ടെങ്കിലും അവർക്കത് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ വന്നിട്ടുള്ള വേറൊരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, പലയിടത്തും പല രീതിയിലുള്ള ദേ ആർ മേക്കിംഗ് യൂസ് ഓഫ് സർട്ടൺ അബോർട്ടീവ് മെത്തേഡ്സ് വിച്ച് ആർ നോട്ട്
ടു ബി ടേക്കൺ ഇൻ ടു ഇഫക്റ്റ്. അപ്പോൾ അത് അവരുടെ ശരീരത്തിനെ വളരെയധികം ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് കെയർ സെൻറ്റേഴ്സിൻ്റെ പ്രവർത്തനം, അതുപോലെ തന്നെ ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ്റ്സിൻ്റെ പ്രവർത്തനം, റൂറൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഹാസ് ബീൻ പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻ എ വെരി വൈഡ് മാനർ ഫോർ പ്രൊട്ടക്ടിങ് ദി റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ദി വിമൻ ഇൻ റൂറൽ ഏരിയാസ്. ഇതെല്ലാം ക്ലിയറായി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നത് നമ്മളുടെ സർക്കാർ ക്ലിയറായിട്ട് നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഈ വാക്കുകളും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യവും കൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ദ ലെജിസ്ലേഷൻ ഹാസ് ടു ടേക്ക് എ വെരി സ്ട്രിഞ്ചന്റ് ആക്ഷൻ അഗൈൻസ്റ്റ് ദോസ് പേഴ്സൺസ് who are violating the rights of women with a disability. Thank you so much. Thank you so much for the patient hearing. Thank you. Thank you. If any questions are there, I'm ready to answer it with the permission of the chair. Yeah. Ma'am, I know an old lady. Yes. She is 75 years old and she is from a remote area. Yes. She belongs to a backward community and she has 3 children with disabilities, with multiple disabilities. Yes. And she presented her case before the Commissioner of People with Disabilities and it was neglected. It was rejected. And it was a judge who rejected. Before that time, there was a doctor, but he considered. And when the judge came after the doctor as the commissioner, he summarily rejected even the application without any hearing. Is there any justice? Please be precise. Your question, please be precise. ജസ്റ്റിസ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ, നേരത്തെ എൻ്റെ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പ്രസൻറ്റർ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ്. ജസ്റ്റിസ് ഡിനൈഡ് ഈസ് ജസ്റ്റിസ് ഡിനൈഡ് എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ വരുന്നത് വേറൊന്നും അല്ല സാർ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ജഡ്ജിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു വ്യക്തി പല തരത്തിലുള്ള വിഷമങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകണ്ടുണ്ടാവും. അവർക്ക് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് കോടതിയെ അറിയിക്കണം. പക്ഷെ കോടതിയിൽ വരുമ്പോൾ എന്താണ് പറ്റുന്നത്? അവരുടെ മുമ്പിലുള്ള എവിഡൻസ് എന്താണോ അതേ ഒരു ജഡ്ജിക്ക് നോക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതിൻ്റെ മുന്നിൽ മനുഷ്യവികാരം എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡറി ആണ് സാർ. എപ്പോഴും നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ എന്താണ് ഒരു കേസിനെ ആധാരമാക്കി എവിഡൻസ് എങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടോ അതിനനുസൃതമായിട്ട് മാത്രമേ കോടതികൾക്ക് നിയമത്തെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സാർ, ഒരു നിയമം, നമ്മളൊരു നിയമം എടുക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു കുറ്റവാളി രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുന്നത്? നമ്മളുടെ നിയമത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ള പഴുതുകൾ കാരണമാണ്. എല്ലാ നിയമങ്ങൾക്കും പഴുതുകളുണ്ട് സാർ. ആ പഴുതുകൾ അടയ്ക്കാനാണ് നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ആ നിയമങ്ങളിൽ എത്ര നാളോളം പഴുതുകളുണ്ടോ ആ പഴുതുകൾ മിസ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തന്നെ പെടും സാർ. You know, like sexual violence, Yes. When you attribute it to a mentally ill person and a mentally retarded person. Actually, madam, madam, my query was this, you know, because both of them don't know what is happening to their body, whether they are mentally ill or mentally retarded. Now, if they both don't know what is happening to their body, do they have the same legal right to question? Because you said, you know, like if you are say physically incapacitated, your parent or 2 doctors have to certify for an abortion. But here in this case, what happens? മാഡം, ഇതിൽ വരുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മെൻ്റലി ഇല്ലും മെൻ്റലി റിട്ടാർഡും പല ഇടത്തും വരുമ്പോൾ മിസ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. ഈവൻ നമുക്ക് ഒരു നിയമം വെച്ച് നമ്മൾ ഇതിനെ മാഡം അത് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ്റെ കണ്ണിൽ കൂടെ നോക്കാതെ വെൻ വി ആർ ഗോയിങ് ഫോർ എനി ടൈപ്പ് ഓഫ് അബോർഷൻ ആൻഡ് ഓൾ വി ഹാവ് ടു ടുക്ക് ഇൻ ഈവൻ ദ മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണേഴ്സ് ഹാവ് ടു ഗോ ടു ദി ലീഗൽ പോയിന്റ്സ്, റൈറ്റ് മാം? സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ദാറ്റ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ പല ഇടങ്ങളിലും വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ലോയിൽ പറയുന്നത് തന്നെ എബൌട്ട് 80% ഡിഫോമിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർ മെൻ്റലി റിട്ടാർഡഡ് ആയിട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. മെൻ്റൽ ഇൽനെസ് സംതിങ് എൻറ്റയർലി ഏരിയ വേർ ദേ സീക്ക് ദി പെർമിഷൻ ഓഫ് ദി ഗാർഡിയൻ. ബട്ട് ഇപ്പോൾ 80% എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അതിൽ കുറവാണെന്നുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് പോലും ചിലർക്ക് അറിയാം, പക്ഷേ അവരിൽ പോലും ഈ നിയമങ്ങൾ മിസ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ദാറ്റ് ദ ഗാർഡിയൻ ആൻഡ് ദി മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണേഴ്സ് ആർ മേക്കിംഗ് എൻ ഒപ്പീനിയൻ ഓവർ വൺസ് ഓൺ ബോഡി. അവർക്കത് പറയണം എന്നുണ്ട്, പക്ഷേ അവർക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. അത് നമ്മളുടെ മെഡിക്കൽ ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി ആക്ടിൽ വന്ന ഒരു അപാകതയാണ് മാം. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇവിടെയും ഒരു ചോദ്യം നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പേഴ്സൺസ് വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റി ആക്ട് 2016 നമ്മളത് അമെൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അവിടെ 80% എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മെൻ്റൽ റിട്ടാർഡേഷൻ. സോ ഹൗ വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദാറ്റ് 80%? ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ വേഗ് ഏരിയ. So in each time they are calculating that this person is mentally retarded, then why not the guardian can give a permission? So that is certain areas which we have to highlight, ma'am. There lies a loopholes within the law. So that's the problem within our law. Thank you. Okay, fine. We'll have one last question here.
ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഗുഡ്, നൈസ് പ്രസൻറ്റേഷൻ. പക്ഷേ Thank you, sir. ഈ രണ്ട് പ്രസൻറ്റന്മാരും രണ്ട് പേരും മറുപടി പറഞ്ഞപ്പോൾ വന്ന ഒരു വളരെ നിർഭാഗ്യകരമായൊരു ജനറലൈസേഷൻ ഉണ്ട്. ജഡ്ജസിൻ്റെ മുമ്പിൽ തെളിവുകളേ ഉള്ളൂ, തെളിവുകളനുസരിച്ചായിരിക്കും. അല്ല, ജഡ്ജസിൻ്റെ മുൻപിൽ തെളിവുകളല്ല, ഡിസ്ക്രിഷണറി പവറുണ്ട്. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് സന്തോഷ് ശിവൻ്റെ ഒരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ മാസം വന്നതിനകത്ത് ഭാര്യ ഭർത്താക്കൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റിൽ സഫലമീ യാത്ര എന്ന് പറയുന്ന എൻ കക്കാടിൻ്റെ കവിത അത് മുഴുവൻ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ജഡ്ജ് അവിടെ വേണ്ട, ഇലക്ട്രോണിക് ഗാഡ്ജറ്റ് മതി തെളിവ് നോക്കാനാണെങ്കിൽ. ടുഡേ ജഡ്ജസ് ഹാവ് ദ ഫ്രീഡം. മാത്രമല്ല, ഒരു സമൂഹത്തെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നതിന് നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് നിയമത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജീവിക്കാനല്ല, കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ നന്നാകാൻ വേണ്ടിയാണ്. നിയമങ്ങളുടെ പഴുതുകളെ മറികടക്കാനുള്ള ഇടപെടൽ ജഡ്ജസിൻ്റെ ഹ്യൂമാനിറ്റിയിലും മാറിയ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തുള്ള ഇടപെടൽ വഴി കഴിയുമെന്നുള്ളത് കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് റീസെൻ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ മാനവികമായ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ജുഡീഷ്യറി ഒപ്പേക്കാണ്, ഇൻസെൻസിറ്റീവ് ആണെന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ജനറേഷൻ നിങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന അൺഫോർച്ചുനേറ്റ് ആണ്. അല്ല സാർ, അത് അങ്ങനെയല്ല. അത് ഞാൻ സാർ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കിക്കോട്ടെ സാർ. അത് അങ്ങനെയല്ല സാർ അത് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഇപ്പം എത്രത്തോളം ഒരു ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നിന്ന് ഒരു ജഡ്ജ് ഒരു ഡിസിഷൻ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്താലും അതിനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് എ ഗൈഡ് ലൈൻസ്. നമുക്കൊരു ഗൈഡ് ലൈൻ ആയിട്ട് അതിനെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സാർ. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തോട്ട് അതൊരു നിയമമാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി പ്രൊനൗൺസ്ഡ് വിത്ത് ലെജിസ്ലേഷൻ. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ വിശാഖ ഗൈഡ് ലൈൻസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതിനുശേഷമാണ് സെക്ഷൽ ഹറാസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വിമൻ അറ്റ് വർക്ക് പ്ലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആക്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ജഡ്ജസിന് പറയുന്നതിന് പരിമിതികളുണ്ട് സാർ. അതിൻ്റെ അപ്പുറം ജഡ്ജസിനൊരു ലോ മേക്കർ ആവുന്നത് പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഈ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് പവർ കോൺസെപ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. നമുക്ക് ഒരിക്കലും ജഡ്ജസ് ദേ കനോട്ട് ബി എലിവേറ്റഡ് ഇൻ ടു ദി പൊസിഷൻ ഓഫ് എ ലെജിസ്ലേറ്റർ ഓർ എ ലോ മേക്കർ. അവിടെയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പം അങ്ങനെ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സാറ് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് വളരെ ശരിയാണ്. ജഡ്ജസിന് നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം, നിയമങ്ങളുടെ പഴുതുകൾ അടയ്ക്കാം. പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ദാറ്റ് ദ ജുഡീഷ്യറി വിൽ ബി സ്റ്റെപ്പിംഗ് ഇൻ ടു ദി സ്റ്റോൺ ഓഫ് ദി ലെജിസ്ലേച്ചർ. ദെയർ കംസ് ദി കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് പവർ ഇല്ലാതെയായി മാറും. അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലോട്ട് പോകും. അതാണ് സാർ നമ്മളുടെ വ്യവസ്ഥയിൽ വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ്. അത് വ്യവസ്ഥ അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. സിസ്റ്റമിക് ഫോൾട്ട് ലൈനിലേക്കാണ് ശ്രദ്ധ പോകുന്നത്. ദാറ്റ് വിൽ റിക്വയർ പ്രോബബ്ലി മോർ ദൻ 1 day to deliberate. But I think it's a very sensitive area. I think it would require more legal experts here, and then probably we can all take some lessons from that. Thank you very much. Thank you.